Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abböschen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Böscht ab. Böschte ab. Hat abgeböscht. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich bösche ab. Du böschest ab. Böscht ab. Wir böschen ab. Ihr böscht ab. Sie böschen ab. Next up is the preterite. Ich böschte ab. Du böschtest ab. Böschte ab. Wir böschten ab. Ihr böschtet ab. Sie böschten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgeböscht. Du hast abgeböscht. Hat abgeböscht. Wir haben abgeböscht. Ihr habt abgeböscht. Sie haben abgeböscht. Next up is the subjunctive one. Ich bösche ab. Du böschest ab. Bösche ab. Wir böschen ab. Ihr böschet ab. Sie böschen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich böschte ab. Du böschtest ab. Böschte ab. Wir böschten ab. Ihr böschtet ab. Sie böschten ab. And finally, we'll cover the imperative. Bösche ab du. Böschen ab wir. Böscht ab ihr. Böschen ab sie. That was our today's learning video about the verb abböschen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.